Jitendra or Shubodh. No doubts there. Okay, shall I move on? Okay. So we'll talk about Ddos. So Ddos ఏం చెప్పాను? Ddos అంటే so hundreds of computers will involve, not one computer. I mean nothing but hundreds of attackers will involve. Actually, not about attackers, hundreds of computers will involve. Okay, to perform the DDoS attack. Okay, how it happens? Okay, so I will show you. So DDoS stands for Distributed Denial of Service. As I said, no, hundreds of computers involved in attack. Okay, so attacker tool hides the source of the attack. So ante entante DOS attack lo aithe whoever is performing the attack, at least we can identify spoofed IPO లేకపోతే tool whatever it can be, at least we know who is the person performing the DOS attack. ఎందుకంటే it is going to be a single source or single attacker, single source address or single source IP, right? Here in distributed denial, single కాదు, hundreds of computers ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎవరు యాక్చువల్ అటాకర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం కూడా ఎవరైతే టార్గెట్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఏమంటారు అవాయిడ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ DDoS నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అన్నిటికీ ప్రాబ్లమ్ ఇంపాక్ట్. సో బ్యాండ్విడ్త్ యూటిలైజేషన్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం CPU మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, రెండు ప్రాబ్లం అన్నమాట. సో లెట్స్ సీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డెనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక అటాకర్ ఉంటాడు. ఈ అటాకర్ ఏం చేస్తాడంటే ఫస్ట్ హీ విల్ క్రియేట్ ఏ మాస్టర్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ దిస్ మాస్టర్స్ అంటే దే ఆర్ ఆల్ కాంప్రమైజ్డ్ సిస్టమ్స్. ఈ మాస్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ కనెక్ట్ టు డెమాన్స్ ఆర్ బాట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం జాంబీ మూవీస్ చూసాం కదా, జాంబీ మూవీస్లో ఏమైంది, జాంబీ మూవీస్లో దే విల్ స్ప్రెడ్ ద వైరస్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. ఈ మాస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ స్ప్రెడ్ ద మాల్వేర్, స్ప్రెడ్ చేసి ఈ సిస్టమ్స్ అన్నిటిని వాళ్ళు కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారు. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ బాట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ అటాకర్ ఈజ్ మాస్టర్స్కి వైరస్ పెట్టి కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాడు. ఈ మాస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక 10 సిస్టమ్స్కి కాంప్రమైజ్ చేసి కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారు. అర్థమవుతుందా? సో ఫైనల్లీ హూ విల్ డూ ద DOS అటాక్? డెమాన్స్ విల్ డూ ద DOS అటాక్. సో ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఐడెంటిఫై అటాకర్? What is your answer? No, ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయలేరు. Impossible. Okay, so that's the reason DDoS is very dangerous attack, especially used for business purpose. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే పీపుల్ విల్ పే మనీ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు డూ DDoS. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, మొన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, స్విగ్గీ జొమాటో అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు స్విగ్గీ వాడు జొమాటో మీద చేపించినా, జొమాటో వాడు స్విగ్గీ మీద చేపించినా యాక్చువల్ అటాకర్ ఎవరనేది ఎవరికి తెలియదు, రైట్? డార్క్ వెబ్లోనే ఎక్కడో ఏదో ఒక ఐడియా ఉంటుంది, వాళ్ళకి మనీ పే చేస్తాం, దే విల్ డూ ఆన్ బిహాఫ్ జొమాటో. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టు ఐడెంటిఫై, ఇంపాసిబుల్ అన్నమాట. ఎందుకు అంటే
ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ఐపీస్ అన్నీ ఒకే ప్లేస్లో ఉండు. సమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా, సమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ చైనా, సమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ జర్మనీ, సమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ కొరియా, అలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ కాంప్రమైజ్ చేసి ఉంటాయి, రైట్? అది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డీడాస్. ఓకే, సో ఇంకా ప్రిసైజ్గా చెప్పాలి అంటే, as I said, no, zombies ఉంటారు, బాట్స్ ఉంటారు. So zombies will create bots, nothing but compromised systems, will do whatever we ask without any second thought, blindly. Okay, so attacker basically controls the zombies. Zombies are nothing but masters. Okay. So zombies will spread bots. So both zombies and bots will perform the DDoS attack. Okay. How they will perform? ఇలాంటి అటాక్స్ చేయాలన్నా కూడా ఒక వల్నరబుల్ పోర్ట్స్ అనేవి ఓపెన్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని పోర్ట్స్ చెప్పాను నెట్వర్కింగ్లో. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ పోర్ట్ ద అటాకర్ విల్ యూజ్ ఈస్ టెల్నెట్. టెల్నెట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ టెల్నెట్? గుర్తుందా లేదా? 23. Can you hear me? Yes. Bro? ఇందాక వినపడలేదు. గుడ్, వెరీ గుడ్. 23. వాట్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ టెల్నెట్? టెల్నెట్ నువ్వు పోర్ట్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవడమే కాదు, యూ షుడ్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఆల్సో. పోర్ట్ ఓపెన్ ఉందా లేదా అని టెల్నెట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై whether port is on the opposite system or not. Okay, good. So what will happen? Attacker first connect to the telnet, or either he will use a special DDoS tools. There are many tools are available in the market. కొన్ని tools నేను end of the slide లో కూడా రాశాను, you can refer that. So ఈ tools వల్ల what will happen? అటాకర్ విల్ డిసైడ్ ఎంతసేపు నేను డాస్ అటాక్ చేయాలి, ఎవరి మీద చేయాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకెట్ పంపించాలి. ప్యాకెట్ ఇన్ ద సెన్స్ యూడిపియా, టీసీపీయా, ఐసీఎంపియా అనేసి ప్యాకెట్. ఓకే, సో ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ద అటాక్స్. ఓకే, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ అటాక్ చేయాలి అనేది he will decide and he will execute it in the tool, and tool will perform the attack. This is how it works. Okay. ఇప్పుడు డాస్ అటాక్ అనేది ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్, అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్? క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను, సో లెట్ మీ inbound traffic, inbound traffic, outbound traffic. What is meaning of inbound? బయట నుంచి లోపలికి, లోపల నుంచి బయటగా? లోపల నుంచి ఇన్సైడ్ టు అవుట్ సైడ్. ఎందుకు, ఎలా చెప్తుంది? లోకల్లో జరిగే వాటిని ఇన్బౌండ్ అంటారు. ఒకటి, ఇప్పుడు లెట్స్ సే యు ఆర్ ఏ మేనేజర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ సిట్టింగ్ ఇన్ ఆఫీస్ రూమ్. ఓకే, ఒక అతను డోర్ బయట నిలబడుకొని ఉన్నాడు. ఏమంటావు నువ్వు అతన్ని? ఇంగ్లీష్ కమ్ ఇన్ అంటావు, రైట్? కమ్ అవుట్ అనవు కదా? ఎస్ సార్. ఎట్లా అయింది అవుట్ బౌండ్? చెప్పు, నువ్వు చెప్పు. అంటే ఎవరో బయట ఉన్న అతను లోపలికి పిలుస్తున్నావు నువ్వు.
డోర్ బయట ఉన్న అతన్ని రూమ్లోకి రమ్మంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫైర్ వాల్ ఉంది, ఒక కంపెనీలో ఒక ఫైర్ వాల్ ఉంది. ఎవరో ఒక అతను బయట నుంచి లోపలికి వచ్చాడు. బయట నుంచి లోపలికి రావడం అంటే ఏంటి? ఇన్ కదా, నాట్ అవుట్. Yeah. నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావు అంటే ఇన్బౌండ్ అంటే లోపల ఉన్న బయటకు వెళ్తున్నాడేమో అనుకుంటున్నాను. అది కాదు, జనరల్ ఇంగ్లీష్లోనే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇన్బౌండ్ మీన్స్ అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్. అర్థమవుతుంది అని చెప్పేది. అర్థం. అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్ ట్రాఫిక్. అవుట్ బౌండ్ అంటే ఇన్సైడ్ టు అవుట్ సైడ్. డాస్ అటాక్ అనేది ఇన్బౌండ్ అవుట్ బౌండ్. ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం డాస్ అటాక్ ఇన్బౌండ్ అవుట్ బౌండ్. ఇన్బౌండ్. బస్ ఇన్బౌండ్. ఎవరో బయట వ్యక్తి కదా ఆ కంపెనీలో అటాక్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో ఆల్ ద డాస్ అటాక్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ అటాక్స్. అంటే ఎవరో బయట నుంచి, ఎక్స్టర్నల్ అంటే పబ్లిక్ ఐపీస్, ఓకే. ఇంటర్నల్ అంటే ప్రైవేట్ ఐపీస్, రైట్? ఇన్బౌండ్ అన్నా ఎక్స్టర్నల్ అన్నా అవుట్బౌండ్ ఇంటర్నల్ అన్నా సేమ్, ఓకే. So all the DOS attacks is going to be an external attacks, 90%. Okay. Remember that, don't forget. Okay. Next, different types of DOS attack techniques ఉన్నాయి. Few of them are bandwidth. Bandwidth అంటే ఏంటి? Bandwidth అంటే మన ఇంటర్నెట్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు అందరికి మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, సిమ్స్ ఉన్నాయి. సిమ్లో ఎవ్రీడే 2 GB 3 GB 5 GB అనేసి యూ హ్యావ్ కన్స్యూమ్ 2 GB ఆఫ్ డేటా అంటారు. ఈ 2 GB ఆఫ్ డేటా కన్స్యూమ్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? Everyone is using internet. How do the internet service provider or how do the SIM service provider identify మీ bandwidth utilize అయిపోయింది అని, or you have consumed 2 GB of data for the day అని? By calculating the MBs data. ఎంబీస్? ఏం ఎంబీస్? ప్రతి ప్యాకెట్ ఎంబీలో ఉండదు సుబోధ్, రైట్? యూ డూ ఏ స్మాల్ బ్రౌజింగ్, యూ డూ ఏ బిగ్ బ్రౌజింగ్ యాక్టివిటీ. ఎంబీస్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది? నువ్వు ఏదైనా ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంబీస్ ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడే కాన్వర్జేషన్ ఎంబీస్లో ఉండదు. ఓవరాల్గా 1 hour కన్సిడర్ చేస్తే ఎంబీస్ ఉంటుంది, ఓకే. ఎవ్రీ ప్యాకెట్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఎంబీస్ కాదు కదా. అగ్రి? బైట్స్లో ఉంటుంది, ఓకే. సో జనరల్లీ బైట్స్ అనమాట. సో బ్యాండ్విత్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే బైట్స్ ఇన్ అండ్ బైట్స్ అవుట్ రెండు క్లబ్ చేసి వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా యూజ్డ్ అనేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. బైట్స్ ఇన్ బైట్స్ అవుట్, ఓకే. అప్లోడ్ డౌన్లోడ్ అంటారు స్పీడ్. అప్లోడ్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ని కలిపి బ్యాండ్విత్ యూటిలైజర్ అంటారు. ఇక్కడ బ్యాండ్విత్ అటాక్స్ అంటే ఏంటంటే అటాకర్ విల్ టార్గెట్ బోత్ అప్లోడ్లో డౌన్లోడ్లో రెండు ప్లేస్, బైట్స్ ఇన్ బైట్స్ అవుట్ రెండు డేటా యూటిలైజ్ చేసుకొని ఈ విల్ పర్ఫార్మ్ అన్ అటాక్. సో దట్ నీకు 5 MB ఉంటే 5 MB స్పీడ్ మొత్తం యూటిలైజ్ అయిపోతుంది, నీ డేటా మొత్తం యూటిలైజ్ అయిపోతుంది. సో నీ డేటా మొత్తం యూటిలైజ్ అయిపోయిందంటే ఇంటర్నెట్ స్లో అయిపోయినట్లే కదా. అది దట్ ఈస్ హౌ ద బ్యాండ్విత్ విల్ వర్క్. ల్యాండ్ అటాక్ అంటే డూయింగ్ అటాక్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్, okay. So LAN attack sends the traffic to the target mission
with the source spoofed as the target. Okay, that means machine itself. Okay, the victim attempts to acknowledge the request repeatedly with no end. Okay, that is called land attack. ఓకే, వాళ్ళు స్పూఫ్డ్ అయిపోయి టార్గెట్తోనే అటాక్ చేస్తారు, దాన్ని అటాక్ చేసుకోవడం అనమాట. దట్ ఈస్ యూజింగ్ ఏ టూల్. ఓకే, ఫ్లడ్ అంటే సెండింగ్ ప్యాకెట్స్ యాజ్ మెనీ యాజ్ వీ కెన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లడ్. అంటే హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ని జనరేట్ చేయడం షార్ట్ టైంలో. అండ్ నెక్స్ట్, పర్మనెంట్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్. దిస్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిందంతా నార్మల్ అటాక్స్, just to make system unavailable for certain period of time, right? ఈ పర్మనెంట్ డినైల్ అనేది ఎక్కువ మంది చేయరు. దీనివల్ల ఏంటంటే, నీకు ఒక కంపెనీ మీద ఫుల్ గ్రడ్జ్ ఉంది, వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఫుల్ ఆగిపోవాలి ఒక 1 month వరకు. అప్పుడు ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ని చూస్ చేసుకొని దీని పర్ఫామ్ పర్మనెంట్ డినైల్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే, హార్డ్ డిస్క్ ఆర్ hardware of a computer will be crashed. Fine. ఇలాంటి వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం కుదరదు. I mean, Not possible. permanent. Yeah, so identify అంటే we should have a high end devices, firewalls ఇవన్నీ హై ఎండ్లో ఉండాలి. అవి కూడా ఒక పాయింట్ వరకే ఇట్ కెన్ ప్రివెంట్. ఓకే, సో అది ఉంది, మిటిగేషన్ ఉంది. ఓకే, సో దేర్ ఈజ్ ఎ టూల్స్ కాల్డ్ ఆర్బర్ అనేసి ఒక టూల్ ఉంది, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్. Arbor Ddos protection. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు బై ఇట్. ఇవన్నీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, అన్ని కంపెనీస్ కొనలేరు. పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్స్ అయితే కొనగలరు, కానీ స్మాల్ కంపెనీస్కి నాట్ పాసిబుల్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ దే ప్రివెంట్ బేసిక్గా. ఓకే, సో ఆర్బర్ అనేది, సో ఓకే, సో సో ఏమంటారు, డీడాస్ ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, అటాక్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. ఓకే, దే విల్ ప్రివెంట్. ఓకే, సో అవి కొనుక్కొని మనం నెట్వర్క్లో పెట్టుకోవాలి బేసిక్గా ఎక్కడైనా కానీ. ఓకే, గాట్ ఇట్. యా, అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్, yeah, we'll walk through one by one attack. First, ఇది bandwidth attack. ICMP అంటే bandwidth attack. ఓకే, ICMPలో ఏమొస్తాయి, పింగ్ వస్తుందని చెప్పాను. ఇక్కడ ఏంటి, యూజ్ సమ్ టూల్ అండ్ జనరేట్ హ్యూజ్ పింగ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో పింగ్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, we know already, we have done couple of times ఇట్లాంటి సో ఓపెన్ చేసి ఒక స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ని టార్గెట్ చేసి, ఓకే, కంటిన్యూస్ పింగ్స్ అనమాట. -T అని కొట్టామంటే ఇట్ విల్ నెవర్ స్టాప్ అంటిల్ ఐ స్టాప్ ఇట్. సో రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో కంటిన్యూస్గా నాన్ స్టాప్ పింగ్స్ వస్తాయి. సో ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం బ్యాండ్విత్ మొత్తం యూటిలైజ్ అయిపోయి సిస్టమ్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక విండో ఓపెన్ చేయడం వల్ల కాదు, మల్టిపుల్ విండోస్, లెట్స్ సే 100 విండోస్ ఓపెన్ చేసి పింగ్ చేయడం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఒకటి. అలాగే పింగ్ ఆఫ్ డెత్ అని ఇంకోటి ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత బైట్స్ ఉన్నాయి, మ్యాక్సిమం 32 బైట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం ప్యాకెట్ సైజ్? ప్యాకెట్ సైజ్ ఎంత మ్యాక్సిమం? నెట్వర్కింగ్లో చెప్పున్నాను, ప్యాకెట్ సైజు
port numbers both are same, 65535, right? Okay. Yes. Yeah. సో ఇక్కడ మాక్సిమం ప్యాకెట్ సైజ్ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తారు. ఇది పింగ్ ఆఫ్ డెత్లో ఏం చేస్తారంటే మాక్సిమం ప్యాకెట్ సైజ్ 65535. సో అటాకర్ ఏం చేస్తాడంటే స్పెషల్ ప్యాకెట్ని పంపిస్తాడు. నేను పింగ్ చేయగానే ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, జస్ట్ రివైండ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ సైజ్ అని ఉంది, ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ సైజ్, రైట్, బఫర్ సైజ్. సో ఇప్పుడు పింగ్ -l 60K ప్యాకెట్ని పంపిస్తే ఇట్ విల్ గో విత్ హ్యూజ్ ప్యాకెట్. అప్పుడేంటి, ఇట్ హ్యాస్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ ప్యాకెట్స్ కదా. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు 60K బైట్స్ తోటి వెళ్తుంది. ఇందాక ఎంత వెళ్ళింది బై డిఫాల్ట్? 32. సో 60K అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ 60K డివైడెడ్ బై 32 వేసుకుంటే, లేకపోతే మ్యాక్సిమం 1500 చెప్పాను కదా, మ్యాక్సిమం MTU 1500 వేసుకున్నా 60K డివైడెడ్ బై 15. ఇప్పుడు ఎంత అయినట్టు? ఎన్ని ప్యాకెట్స్? 40 ప్యాకెట్స్ స్ప్లిట్ అయినట్టు ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఒక ప్యాకెట్ నువ్వు పంపిస్తే 40 ప్యాకెట్స్గా స్ప్లిట్ అయ్యి సర్వర్లోకి వెళ్ళాలి. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత ట్రాఫిక్ జనరేట్ అవుతుందో. మామూలు పింగ్ రిక్వెస్ట్ ఓపెన్ చేస్తేనే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ స్పెషల్ క్లయింట్ చేయడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అనదర్ టెక్నిక్. సో మనం నెట్వర్కింగ్లో ఏమేమి నేర్చుకున్నామో అక్కడ అంతా లూప్ హోల్స్ ఐడెంటిఫై చేసి అటాకర్స్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ అటాక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్టీపీ యాంప్లిఫికేషన్. ఎన్టీపీ యాంప్లిఫికేషన్ అన్నా డిఎన్ఎస్ యాంప్లిఫికేషన్ అన్నా ఒకటే, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ బ్రాడ్కాస్ట్. సో ఇప్పుడు ఎన్టీపీ అంటే తెలుసా? నెట్వర్క్ టైం ప్రోటోకాల్. మన ల్యాప్టాప్లో ఆటోమేటిక్గా డేట్ అండ్ టైం మారుతుంది, రైట్? డేట్ అండ్ టైం మారుతుంది అనమాట. ఎలా మారుతుంది అనేది ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ టైం ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఈ సర్వర్ ఉంది చూసారా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ టైమ్స్ ఉంటాయి. అటాకర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఏదైనా ఒక సిస్టంలో ఈ టైంని మారుస్తాడు. అంటే ఇప్పుడున్న ఈ సర్వర్ కాకుండా వేరే సర్వర్ని పెట్టేస్తాడు. ఓకే, ఎన్టీపీ అంటే ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటం వల్ల, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ప్యూర్లీ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటం వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఎన్టీపీ సర్వర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ దట్ మీన్స్ అవర్ సిస్టమ్ విల్ కమ్యూనికేట్ టు ఫేక్ ఎన్టీపీ సర్వర్. నేను డిఎన్ఎస్ క్యాష్ పాయిజనింగ్ అని చెప్పాను. అక్కడ ఏం చేసాము, డిఎన్ఎస్ క్యాష్ పాయిజనింగ్లో యాక్చువల్ వెబ్సైట్ కాకుండా ఫేక్ వెబ్సైట్ ఎంట్రీ యాడ్ అవుతుంది, రైట్? ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో యాక్చువల్ ఎన్టీపీ సర్వర్ కాకుండా ఫేక్ ఎన్టీపీ సర్వర్ ఆర్ కాంప్రమైజ్డ్ ఎన్టీపీ సర్వర్ డీటెయిల్స్ మారుతాయి అన్నమాట ల్యాప్టాప్లో. మారడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డిఎన్ఎస్ కానీ ఎన్టీపీ కానీ ఆల్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, నువ్వు ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే వాళ్ళు 20 సార్లు రెస్పాండ్ అవుతారు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను పింగే పంపించా, ఒక్కసారి పింగ్ పంపిస్తే 4 టైమ్స్ రెస్పాండ్ వచ్చింది నాకు మినిమం. సో అలాగే నువ్వు ఒక్కసారి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే 20 టైమ్స్ మినిమం రెస్పాండ్ అవుతారు. దిస్ ఈజ్ మై టైమ్, అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేసి. ఓకే, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఒక్కసారి రిక్వెస్ట్ అడుగుతావు అంటే, హే ఎన్టీపీ సర్వర్, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద అప్డేటెడ్ టైమ్ సో దట్ ఐ విల్ అప్డేట్ మై ల్యాప్టాప్ అని నీ సిస్టంలో ఉన్న ఎన్టీపీ సర్వర్, క్లయింట్ ఎన్టీపీ సర్వర్ని అడుగుతుంది. ఒక్కసారి అడిగితే 20 సార్ల నుంచి 200 సార్లు వరకు రెస్పాండ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఎవ్రీ సెకండ్ అడిగితే 60 సెకండ్స్కి 60 into 200, ఓకే, 60 into 1200. సో అంత ట్రాఫిక్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. 12,000 హిట్స్ వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ట్రాఫిక్ అనేది లోడ్ ఎక్కువైపోయినట్టు కదా ప్రాసెసింగ్కి.
At one point of time నీ సర్వర్ అనేది నీ ల్యాప్టాప్ ఆర్ సర్వర్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎన్టీపీ యాంప్లిఫికేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్టిటిపి ఫ్లడ్. దిస్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ వన్. మన క్లాస్ అదే చెప్పాను కదా, ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒకేసారి వెళ్ళి వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేస్తారు. ఎవ్రీవన్ ఈజ్ జెన్యూన్, ఇక్కడ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ జెన్యూన్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆ సర్వర్కి అంత లోడ్ లేదు, హ్యాండిల్ చేసే లోడ్ లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద హెచ్టిటిపి ఫ్లడ్. ఓకే, మోస్ట్లీ గెట్ అండ్ పోస్ట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. చెప్పినాను కదా 5 టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి: గెట్, పోస్ట్, పుట్, డిలీట్, ట్రేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఇన్నోవేటివ్ అటాక్స్ ఉన్నాయి. స్లోరీస్ డాస్ అంటారు. ఓకే, సో నేను స్లోరీస్ డాస్ అనేది ఇట్స్ ప్యూర్లీ అండ్ టార్గెటెడ్ అటాక్. ఓకే, సో ఒక వెబ్ సర్వర్ తోటి ఇంకొక వెబ్ సర్వర్ని టేక్ డౌన్ చేయడం వితౌట్ అఫెక్టింగ్ ద సర్వీసెస్, పోర్ట్ నెంబర్, టార్గెట్ నెట్వర్క్. సో ఏం చేస్తారంటే స్లోరీస్ డాస్లో using one web server, we will connect to the another web server, will create n number of requests, genuine request. ఓకే అంటే రియల్ టైంలో మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు యూ టేక్ ఒక నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకుందాం. నెట్ బ్యాంకింగ్లో నువ్వు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి లాగిన్ అయ్యావు. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి లాగిన్ అయిన తర్వాత 10 minutes కానీ ఐడియల్గా ఉంటే లాగౌట్ అవుతుంది, లేకపోతే 5 minutes ఐడియల్గా ఉంటే లాగౌట్ అవుతుంది. ఓకే, నేను 4 minutes 58 seconds అప్పుడు ఒక ట్యాబ్ను క్లిక్ చేశాను. విల్ మై టైమ్ రెజ్యూమ్ బ్యాక్ ఆర్ నాట్? యూజింగ్ ఏ బాట్స్ నేను ఒక బాట్స్ని జనరేట్ చేస్తాను, ఒక స్క్రిప్ట్స్ని క్రియేట్ చేసి ఎవ్రీ 4 minutes 58 seconds అప్పుడు ఒక ట్యాబ్ని క్లిక్ చేయమని చెప్తా. ఓకే, సో అంటే జెన్యూన్గానే ఉంటారు, అన్ని యూజర్స్ ఆర్ జెన్యూన్, ఎవ్రీవన్ లాగిన్ టు ద అప్లికేషన్ అండ్ దే డూ దిస్ యాక్టివిటీ. అయితే లాంగ్ ఓపెన్ కనెక్షన్స్ అవడం వల్ల ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సర్వర్ అనేది లోడెడ్ అప్ అయ్యి ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్. ఓకే, సో స్లోరీస్ అనేది కాన్స్టెంట్లీ సెండ్స్ మోర్ హెచ్టిటిపి హెడర్స్ బట్ నెవర్ కంప్లీట్స్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్ ఆర్ ఫాల్స్ కనెక్షన్స్, రైట్? సో అండ్ లీడ్స్ టు denial of additional connections from legitimate clients. That is the use of స్లోరీస్. సో ఇక్కడ ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే లాగ్స్లో కానీ ఒకవేళ ఫైర్వాల్ లాగ్స్లో బైట్స్ అవుట్ ఉంటే ఎంత డేటా అప్లోడ్ డౌన్లోడ్ జరుగుతుందో ఐడెంటిఫై చేసి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. అంత ఈజీ కాదు, బట్ ఎస్ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ DOS అటాక్స్. నెక్స్ట్ యూడిపి ఫ్లడ్. యూడిపి అంటే తెలుసు కదా, బ్రాడ్కాస్ట్, వన్ టు మెనీ, యూజ్డ్ ఫర్ హ్యూజ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. మనకు తెలుసు, నో కనెక్షన్లెస్, నో గ్యారంటీ డెలివరీ. ఇది నేను యూడిపి ఫ్లడ్ అని నేను మీకు యూడిపి స్కానింగ్ చేశాను. యూడిపి స్కానింగ్లో ఏమైంది? ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి, క్లోజ్డ్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఎక్కువ, క్లోజ్డ్ పోర్ట్స్ ఎక్కువ అని అడిగాను. అప్పుడు మీరే చెప్పారు ఓపెన్ పోర్ట్స్ తక్కువ ఉంటాయి, క్లోజ్డ్ పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అని. ఓకే, ఆ కాన్సెప్ట్ తోటి వాట్ దే డూ, అటాకర్ అనే అతను ఈ జాంబీస్ ఉంటాయి కదా, కాంప్రమైజ్డ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా దే విల్ పర్ఫార్మ్ ఏ అటాక్, నథింగ్ బట్ స్కాన్. ఒక సిస్టమ్తో స్కాన్ చేస్తేనే థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రిప్లైస్ వచ్చినప్పుడు హోస్ట్ అన్రీచబుల్ అని రెస్పాండ్ అవుతుంది కదా. సో క్లోజ్డ్ పోర్ట్స్ అన్నిటికీ ఒక్క సిస్టమ్తోనే థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ జనరేట్ అయినప్పుడు
జస్ట్ ఇమాజిన్ 1000 ఒక 10 సర్వర్స్ తోటి యూడిపి స్కాన్ చేస్తే ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎంత ఒక 1000 ఇంటూ 10 సిస్టమ్స్ వేసుకున్న 30 సెకండ్స్కి 10,000 హిట్స్ జనరేట్ అయ్యాయి. విల్ ద సర్వర్ సస్టైన్స్? ఆబ్వియస్లీ నో, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టు డూ బోత్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. అర్థమైందా? సో రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాము, సర్వర్ విల్ రెస్పాండ్ బ్యాక్ విత్ హోస్ట్ అన్రీచబుల్, హోస్ట్ అన్రీచబుల్, హోస్ట్ అన్రీచబుల్ అని. సో దట్ వాట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సిస్టమ్ అనేది క్రాష్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్స్ ప్యూర్లీ డేటా యూటిలైజేషన్, బ్యాండ్ విత్ యూటిలైజేషన్ కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూడిపి స్కానింగ్ డూయింగ్ విత్ 10 systems. Simple example. Okay. Fine. These are all the different types of attacks. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సినారియో అడుగుతాను. మీరే ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నారు, షిఫ్ట్లో ఉన్నారు, డీడాస్ అటాక్ జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే డీడాస్ అటాక్ ఒక డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ డాష్ బోర్డ్లో మీకు హెవీ స్పైక్ వచ్చింది ఒక టార్గెట్ మీద. మీ కంపెనీలో ఏదో ఒక క్రిటికల్ సర్వర్ ఉంది. ఆ క్రిటికల్ సర్వర్ మీద హ్యూజ్ హిట్స్ అనేసి మీకు గ్రాఫ్లో డాష్ బోర్డ్లో ఐడెంటిఫై అయింది. ఓకే, వాట్ విల్ యూ డూ నౌ? డీడాస్ వచ్చింది, నువ్వు షిఫ్ట్లో ఉన్నావు, వాట్ విల్ యూ డూ నౌ? ఐసీఎంకి డిసేబుల్ చేసేస్తాను. ఐసీఎంకి డిసేబుల్ చేసేస్తాను. నీకు సర్వర్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అసలు. సాక్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసి మానిటర్ చేస్తాం. ఓకే, టీమ్కి అప్డేట్ ఇస్తాం సార్. Yes, you have to call to your higher level and update immediately. అంటే అలర్ట్ రైజ్ చేయకుండా కాల్ చేసి చెప్పాలి. ఎందుకంటే డీడాస్ అనేది డిజాస్టర్ అటాక్, రైట్? ఇంటిమేట్ టు రెస్పెక్ట్ టీమ్ ఇమీడియట్లీ. ఫోన్ చేసి మాట్లాడు, అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఇంకా డీడాస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వీ కెన్ యూస్? ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది, గూగుల్ కిందకి డీడాస్ అటాక్ జరగదు. జరుగుతుంది కానీ సక్సెస్ఫుల్గా చేయలేరు, రైట్? ఏం చెప్పావు నువ్వు? నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అనేవి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లో ఉంటాయి. సో దెర్ ఈస్ ఏ డివైస్ కాల్డ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్స్ అంట. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ద లోడ్ ఈక్వల్లీ. స్ప్లిట్ ద లోడ్ ఈక్వల్లీ అంటే ఒక 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఒక కంపెనీలో 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఎలా చేస్తుందంటే లోడ్ కొన్నిసార్లు అంటే 2 సర్వర్స్ యాక్టివ్లో ఉన్నా ఉండొచ్చు, ఓకే, ఆర్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ మోడ్లో ఉండొచ్చు. అంటే యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఒకే ఒక సర్వర్ యాక్టివ్లో ఉంటుంది, దాని మీద హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ అని జనరేట్ చేసి ఆ సర్వర్కి ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయింది అంటే ఇమ్మీడియట్గా ప్యాసివ్ అనేది అప్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్.
దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. యాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ 100 కనెక్షన్స్ సర్వర్ 1 తీసుకుంటుంది. 100 కనెక్షన్స్ ఫిల్ అయ్యంగానే నెక్స్ట్ 100 కనెక్షన్స్ సర్వర్ 2 తీసుకుంటుంది. అలాగే 2 లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, అప్పుడు నువ్వు ఎంత ట్రాఫిక్ జనరేట్ చేసినా దే కెన్ ఏబుల్ టు సస్టైన్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ టేక్ కేర్. అర్థమవుతుందా? Yeah. సో అందుకని ప్రతి కంపెనీలో, పెద్ద కంపెనీస్లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది. సో వన్ వే టు ప్రివెంట్ DOS attack is DOS or DDoS is having a load balancer in place. నెక్స్ట్ వన్, సాక్ మానిటరింగ్ ఉండాలి, ట్రాఫిక్ని మానిటర్ చేయాలి. ఆ రెండే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. ఓకే, ఇంకా వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ IPS or IDS in place to detect this attacks. IPS IDS కూడా ఉండాలి. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ రాశాను సమ్ ఆఫ్ దెమ్. సో కౌంటర్ మెషర్స్, డిటెక్ట్ అండ్ న్యూట్రలైజ్ ద హ్యాండ్లర్. అంటే లెట్స్ హ్యావ్ ఏ సాక్ మానిటరింగ్ ఇన్ ప్లేస్, identify the attacker, block them at the firewall in case if it is getting accepted. సో ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఇప్పుడు నేను ఇందాక ముందు స్లైడ్స్లో చూసినట్లయితే DDoS అటాక్ అనేది వెరీ టఫ్ టు స్టాప్ అని చెప్పాను. ఓకే, బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ డ్రాప్డ్ ప్యాకెట్స్, ఇట్ కంటైన్స్ యాక్సెప్టెడ్ ప్యాకెట్స్. ఆల్రెడీ డ్రాప్ అవుతున్నాయి, వై షుడ్ ఐ వరీ అంటే ఫైర్వాల్ సిపి యూటిలైజేషన్ ఎక్కువైపోయి ఫైర్వాల్ కూడా క్రాష్ అవ్వచ్చు కదా. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్, ఇప్పుడు మన ఇంట్లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ గేట్వే? రౌటర్. అలాగే కంపెనీలో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ గేట్వే? ఫైర్వాల్. రైట్, ఫైర్వాల్ లోడ్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు కదా. ఓకే, వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? క్వశ్చన్ అర్థమైందా నీకు? ఇప్పుడు డాస్ అటాక్ జరుగుతుంది ఒక కంపెనీలో, ఆల్రెడీ ట్రాఫిక్ అంతా బ్లాక్లోనే ఉంది, బట్ స్టిల్ ఫైర్ వాల్లో లోడ్ ఎక్కువైపోతుంది, హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఫైర్వాల్స్ చేయడం కానీ సో దానికి మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ సర్వీస్ విత్ ISP ప్రొవైడర్ ఆర్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఓకే, సో DDoS ప్రొటెక్షన్. ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ అనేసి ఒకటి తీసుకుంటే, క్లౌడ్ ఫేర్, అజూర్, ఎనీథింగ్, వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ప్రివెంట్ అస్ ఫ్రమ్ DOS అటాక్స్. అంటే ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్, నువ్వు లెట్స్ సే ఇమాజిన్ నువ్వు ఇప్పుడు ఆఫీసులో ఉన్నావు, నీ మీద ఎవరైనా అటాక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డైరెక్ట్ అటాక్ చేయాలి అంటే నీ మీద ఫస్ట్ ఆఫీస్ గేట్ని పాస్ అయ్యి, తర్వాత నువ్వు పనిచేసే ఫ్లోర్కి వచ్చి అక్కడ సెక్యూరిటీని పాస్ అయితే కానీ నీ దగ్గరికి రాలేడు ఎవరైనా. రైట్, అగ్రీ? Yes. సో నేను మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఆపేశాను అనుకో, మీ ఆఫీస్ గేట్ దగ్గరికి రాలేడు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. Yes. సో అదే కాన్సెప్ట్. సో నాకు ఆ ప్యాకెట్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది నా దగ్గరికి? వయా మై ISP. నేను ఎక్కడైతే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నానో అక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు అటాక్. సో నేను నా ISPకి చెప్తాను, బాబు నా నెట్వర్క్ మీద కానీ DOS అటాక్ జరుగుతుంటే నువ్వే డిటెక్ట్ చేసి స్టాప్ చేయాలి బాబు అని చెప్తాను. దాన్ని DDoS సర్వీస్ అంటాం. DDoS సర్వీస్ కూడా ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ఎలా ఇస్తారు? ఎవ్రీ మంత్ 10, ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్నెట్ తీసుకుంటాం, ఎవ్రీ మంత్ 50 GB 1200 రూపీస్ 1500 రూపీస్ అని ఛార్జ్ చేస్తారు. రైట్, అలాగే
నా కంపెనీలో డీడాస్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఒక 5 GB వరకు ప్రివెంట్ చేయి అని చెప్తే వాళ్ళు ఆ 5 GB వరకు వాళ్ళు డాస్ అటాక్ జరిగితే వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి ప్రివెంట్ చేస్తారు. ఆ 5 GB వరకు దానికి డబ్బులు పే చేయాలి మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అనదర్ వే. అలా లాజిక్స్ మనం థింక్ చేయాలి. సిమిలర్లీ మానిటరింగ్ ద యాక్టివ్ రన్నింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ డన్ బై సాక్లో కూడా చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే బైపాసింగ్. వాట్ ఈస్ హనీ పాట్? చెప్పు నాన్న, హనీ పాట్ అంటే ఏంటో. హనీ పాట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను వల్నరబిలిటీస్ అని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీస్? ఏ లూప్ హోల్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ ఆర్ బగ్ ఇన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఏదన్నా ఒక సిస్టంలో వల్నరబిలిటీస్ ఉంటే అటాక్ చేస్తే సక్సెస్ రేట్ అనేది 90%, రైట్? సో అంటే దాంట్లో అన్ని పోర్ట్స్ ఓపెన్ అయి ఉంటాయి, అన్ని అప్లికేషన్స్ వల్నరబుల్. సో ఒక కంపెనీలో ఏం చేస్తారంటే హనీ పాట్ సర్వర్ పెడతారు. అంటే అది మొత్తం వల్నరబుల్లే, దాంట్లో ఏం అటాక్ చేసినా 95% సక్సెస్ అయింది. అలాంటిది ఒక డివైస్ పెడతారు, అదొక సర్వర్. పెట్టినప్పుడు ఎవరైనా కానీ దాని మీద అటాక్ చేశారనుకోండి సక్సెస్ అయ్యింది. సక్సెస్ అవడం వల్ల వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ టు అస్? అటాకర్ అనేవాడు ఇంక ఎక్కువ ఆ సిస్టమ్ మీదకి టార్గెట్ చేస్తాడు టు గెయిన్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ టు గ్యాదర్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అప్పుడు ఆ హనీపాట్ మీద ఏమేమి అటాక్స్ జరుగుతున్నాయో చూసుకొని ఆ సిమిలర్ అటాక్స్ ప్యాటర్న్ ఫైర్ వాల్లో, రెస్పెక్టివ్ ఐపీఎస్లో, లోడ్ బ్యాలెన్సెస్లో పాలసీస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టు బ్రేక్ యువర్ నెట్వర్క్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద. సో హనీపాట్ ద్వారా రియల్ అటాక్స్ డిటెక్ట్ చేసి ఏమేమి అటాక్స్ జరుగుతున్నాయో కనుక్కొని వాటిని మెయిన్ డివైజెస్ మీద పాలసీస్ అప్లై చేస్తే అటాక్స్ అనేవి ప్రివెంట్ అవ్వచ్చు అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇది అనదర్ వన్. నెక్స్ట్ డిసేబులింగ్ ద అన్నెసెసరీ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడినట్లయితే ఎన్టీపీ ఒకటి, ఓకే, పింగ్ ఒకటి. ఓకే, ఈ రెండు ఉండడం వల్ల డాస్ అటాక్ జరిగిందని నేను చెప్పాను, రైట్? దట్స్ ద రీజన్ పింగ్ అనేది ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అంటే పబ్లిక్ ఫేసింగ్ సిస్టమ్స్కి బ్లాక్ చేయాలి. అందుకని నెట్ బ్యాంకింగ్ తీసుకుంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ సర్వర్ పింగ్ అవ్వదు. మనం చూపించాను కదా. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో క్రిటికల్ సర్వర్స్లో అన్నెసెసరీ పోర్ట్స్ అనేది స్టాప్ చేయాలి. వెరీ 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 రికమెండెడ్. If we are not using the port at any point of time, it is better to block it. Okay, having a IDS or IPS. What is IDS, what is IPS అని అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో తెలుపు చెప్తాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేవ్లెట్ అనాలిసిస్ అన్న డీటెయిల్డ్ ప్యాకెట్ అనాలిసిస్ అన్న ఒకటే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బేసికల్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫైర్ వాల్. బట్ మనం అదే లాగ్స్ ఎస్ఎంలో కూడా తీసుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కౌంటర్ మెజర్స్ ఆఫ్ ప్రివెంటింగ్ DDoS అటాక్. బట్ అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే we cannot protect 100% DDoS. Very 80% వరకు we can detect and protect. Okay. అది ఇప్పుడు యూ కెన్ ఆస్క్ మై క్వశ్చన్, ఈ ఐఎస్పీ ప్రొవైడర్స్ ఎలా ప్రివెంట్ చేస్తారు సార్ డాస్ అటాక్ అని? వాళ్ళైనా కూడా ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఆర్బర్ డివైస్ ఉంది కదా, అది వాడతారు అంతే. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అలా టూల్ వాడాల్సిందే. అంటే ఇప్పుడు పెద్ద అన్ని కంపెనీస్ ఆ టూల్ కొనలేవు. వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్? ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కొని అందరికి సర్వీస్ ఇస్తాడు. అలాగే అదవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద మైండ్ మ్యాప్ వాట్ ఎవర్ we discussed. Categories of DOS, DDoS, volumetric, fragmentation, TCP, application protocol. These are the different types of DOS attacks. Okay, where and all we do
అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఓకే bandwidth attacks, service request floods like NTP లాంటివి, సింక్ ఫ్లడ్, ICMP ఫ్లడ్, పర్మనెంట్ denial of service, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రిఫ్లెక్షన్ denial of service. DRDOS అంటే నేను చెప్పాను కదా, now it becomes a business. People who provides DOS attack service వాళ్ళని DRDOS అంటారు. ఓకే అంటే పే మనీ దే విల్ డూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ, వాళ్ళని DDoSers అంటారు. ఓకే సో డిటెక్షన్, activity profiling, wavelet analysis, sequential change of point detection. ఇవి మూడు ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిటెక్షన్. సో అంటే యూస్ కేసెస్ రాస్తారు, లేకపోతే పాలసీస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. కాన్లీ వీ కెన్ డిటెక్ట్ దిస్ యాక్టివిటీస్, వేవ్లెట్ అనాలిసిస్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే ఓకే వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ యూస్డ్ అనేది మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టూల్స్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డూయింగ్ ద డాస్ అటాక్. మెనీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా డాస్ అటాక్ చేసేవి. ఓకే కానీ ఇవన్నీ పెయిడ్ టూల్స్ అండ్ పవర్ఫుల్ టూల్స్. ATF అండ్ TF అండ్ 2K, ఓకే ట్రిన్, ఇవన్నీ వెరీ 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 పవర్ఫుల్ టూల్స్. దే ఆర్ కాస్ట్లీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బై దమ్. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఐ బిలీవ్ చదవండి. ముఖ్యంగా చదవాల్సింది డాస్ వర్సెస్ DDoS, some attack names and its theory. You should remember. Okay. ఈ స్లైడ్ కూడా పంపించాను కదా నేను. యా పంపించు. So you read it. Tomorrow we will continue with a new topic. Okay. Okay, sir. Sure. Thank you. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir.